sabes que primero eligen los candidatos los partidos, ¿no? Sí. Los internos. Hola, creo que ya nos escuchamos. Medio nos vemos, medio no nos vemos, pero creo que ya nos escuchamos. Parece que estamos en vivo. Ya voy. Yo veo mi micrófono abierto, del lado izquierdo, canal izquierdo al menos. Canal derecho es Andrés. Bueno, aquí tenemos el Final Fantasy para ustedes. Andrés, ¿podrías mover el juego a ver si contesta? ¿Si Sí, reacciona? ¿Sí, verdad? ya voy. Ok. Excelente. Pues bueno, voy a abrir el chat en mi iPad. No me tardo. Va. Ay, no sé qué hice. Qué horror. Mira, puedo poner un layout súper ojete. Es el Billion Dollar Bunker. Sí. Bueno chicos, como pueden ver, ahorita en pantalla tenemos algo que se llama Active Time Lore. Así Eso, es. básicamente cuando le picas hace ruido. Sí. No, está interesante. Bueno, estamos jugando Final Fantasy XVI y estamos en una cutscene. Pero una de las funciones que tiene este juego que me gusta mucho es que estando en una cutscene o en un escenario o en cualquier espacio, te arroja información de la ubicación en que estás, si hay algún grupo que estás o que sea relevante dentro del espacio donde te encuentras, el reino donde estás ubicado,
sí hay algún personaje relevante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta cutscene está esta chava, Benedicta Harper. Tenemos a los Royal Intelligencers, que es básicamente, sí, son sus... Es como la CIA del reino de Wallowed, creo. Mm, sí, básicamente. Este, bueno, Excellent. We move. I don't understand. Have I not proven loyal? It is true my liege values loyalty above all else. But were you not quick to betray your countrymen for the promise of coin? Ahora. That woman. Benedicta Harmon, commander of Walood's elite intelligences. If we can capture her... You! Weapons on the ground, Imperials! Let's get this over with then. Well, at least they're not giant lizards. What a lady on the wind! que es con el R1 y usualmente, bueno, muchos juegos usan el círculo para esquivar. Entonces, No se escucha ni queque. estoy tratando... 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Probando. 1, 1, 1, 1. Probando. Escuchamos súper bajito. ¿Sí? Pero bajitititito. Chale. Audio input game.
7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 7, 10. Combo, combo, combo. Wombo combo. A ver. Ay, güey. Ahí viene. Uy. No escucho nada. Nada, nada. Nada, nada, nada. Chale. Pero bueno, está bien. Significa que del lado izquierdo tenemos game. Oh, shit. Whoop. A ver. ¿Ahora ya? Le puse el máximo. Ok. Pero escuchas a tu control. Oh, shit. A ver. Ahora ya. Le puse el máximo. Ok. Pero escuchas a tu control. Oh, shit. Ahora ya. Le puse el máximo. Ok. Nomás Que va a bajar un gradito. Ya. Para que no se escuche eco luego. También. Sí. Nomás ¿Mandé? Ya. Para que no se escuche eco luego. Sí. ¿Mandé? que el eco es por el iPad que está atrás de ti. Ah, ya. Ah, ya. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Vale madre otra vez? Mm, no sé. Puta madre. Chale. Muy sensible eso. Sí. A ver, habla. 1, 2. 1, 2. Sí, sí. Probando. Es el máximo volumen del iPad. ¿Del iPad? Sí. Chale. Déjame le subo más. Si quieres tú sigue hablando Va. y tú vas escuchando el volumen del máximo del iPad. Ok. Está bien. Será mi feedback. Ok. Perfecto. Veamos. Si entramos a otra cutscene. No. Ah, ok. Stereo Player Game Mode. Ah, ok. Esto es para. Ya, el Virtual Training. Pues está bien. Creo. O sea, se me hace bajito todavía para el máximo volumen de un iPad. Pero supongo que está bien. Lo subí un pelito más entonces. Va. Una disculpa, chicos, chicas y chicas. Está Estamos. bien, es viernes. Mañana es el stream chido. Sí, mañana es el stream. El buenero. Nada más hoy fue un planecito de viernes. Chill. Videojuegos. Mm, Deli. Ah, nada como una chelita en viernes. La neta, banda. Se sabe. Ya, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Está bien. Ah, Se ¿sabes sabe, qué? se Déjame sabe. abrir el stream aquí en el Twitch. ¿Sabes qué? Déjame abrir ¿Puedes tú compartirlo en otros espacios? Ya compartí Ah, bueno. un Discord. Perfecto. Ya está en Twitter. Cool Beans. Twitter Marxicano.
¿Qué cosa? A ver, ¿podrías mover un poquito el juego o algo? Ah, sí. ¿Que el sonido, dices tú? Sí. Ah, creo que acá. Tienes que ir allá. Ok. A ver, sí. Tengo el sonido máximo del iPad. Ok. Y... Holy Empire of Sunbreak. So much for arriving before sunset. I didn't realize we were this close. Any idea what that is they built the village around? The fallen ruin. I've heard some call it an airship. Though its flying days seem to be behind it. Parece bien. It's a shame, that. You truly think a dominant's waiting for us in that village? My scout has never given me any reason to doubt him. Nice. Which is why I think we should hurry. Come on. Probando canal de audio 1. Canal de audio 1. ¿Está bien? Sí, está perfecto. Creo yo. Okay, attuning with an obelisk allows Clive to travel quickly to the location via both the world map and local map. Clive need only approach an obelisk to attune with it. Muy bien, son nuestros travel points. Louder than words. Muy bien. Contexto. Esta parte de la historia básicamente es, por esto que es como una hora después del demo. Y la historia del demo es básicamente es el arco que abre la historia. Nuestro personaje es Clyde. Y es más, déjame ver si tenemos aquí en el journal. No. Según yo. Mira, no, es que este es el... Ok. Bueno, Clive es básicamente parte de una familia burguesa, feudal, que ¿Burguesa o tiene... aristócrata? Pues supongo que es aristócrata. Jeje. No poseen los medios de producción de manera privada. Mm, ¿Quién sabe? no me quedó claro, pero pues tienen un ejército en sus manos y Aristócratas. tienen también, o sea, el pueblo trabaja para, supongo que ellos. Y Curioso. Bueno, a ver, bueno, o sea, mantienen el pueblo. Clive, X, sí. Y su hermanito, no me acuerdo cómo se llama, creo que Jonah. Ok, con Eh, y él básicamente tiene como el don del Fénix, ¿no? Para los que vieron los trailers se acordarán que habían varias figuras gigantescas que, si recuerdan los Final Fantasies, pues son básicamente los summons que hacías en muchísimos juegos. En prácticamente todos los juegos hay summons. Está, que es Ignis. Ifrit. Ifrit, perdón. Sí, es Ifrit. Luego está Rauru. Ramu. Ramu. Sí, porque Rauru es otro. Ramu. Luego está la de viento, ¿cómo se llama? Bueno, X. Son básicamente los elementos. Y entre otras cosas. También hay un titán. Em, y en este lore del juego, esos seres, digamos, se no diría que se apropian de los cuerpos, pero sí habitan cuerpos de humanos, ¿no? Y estos humanos pues pueden utilizar el poder de estos, eh, les llaman los dominants, que son pues prácticamente dioses, ¿no? Y en un conflicto en donde parece que
una un pequeño grupo infiltrado del imperio que históricamente aliado de la familia de Clyde eh, se infiltra en su castillo y prácticamente asesina a todos hasta su padre. Su madre es como era una señora que, bueno, es una mujer, asumimos que todavía está viva, traiciona básicamente a su marido por, pues, intereses de poder, prácticamente, y a Clive o sea, no le, lo desprecia, no es, Clyde es el hijo despreciado de su madre, este, porque él no obtuvo la bendición del Fénix como su hijo, como su hermano, perdón. Y en este conflicto, en esta batalla, el hermano básicamente despierta su Fénix. El hermano aparte era un niño, o sea, estaba chiquitito, no sé, tenía como 10 años, una cosa así, o menos. Despierta al Fénix, se convierte en el Fénix y empieza a hacer un cagadero absoluto. Y se empieza a quemar de que todo empieza un desmadre. Y Clyde, en ese inter pasan cosas, como que se desmaya, no sabemos qué pasa, y de repente aparece Ifrit. Y entonces una de las personas que estaba ahí, antes de morir por todo el impacto y el fuego que consume todo, se sorprende porque dice hay dos dominants de fuego. Algo que nos indica que es una cosa sumamente bizarra y no estaba esperándose algo así. Entonces, Clive, después de que recupera la conciencia, jura venganza. Porque ese Ifrit mató a su hermano a putazos, prácticamente. Mató al Fénix. Y en ese intento por escapar de ahí, es capturado por el Imperio. El Imperio le deja esta marca que tenemos aquí, que se ve un poquito en el rostro. Luego en los cutscenes lo veremos un poquito más claro, pero es como un tatuaje que básicamente son como los prisioneros de guerra que los vuelven mercenarios en favor del imperio. Eh, y ya, y ahorita estamos en el punto en donde básicamente Clyde encuentra a una Dominant, porque aparte están cazando los Dominants y matándolos, el imperio. Y Clyde encuentra a una Dominant y antes de matarla se da cuenta de que era la chica que era su pues supongo que sirvienta, o sea, en ese sentido de la palabra, en donde era una mujer asignada a cuidado de él, su hermanito, y ese perro que está ahí, que sí es un perro, no es un lobo. Y entonces decide salvarla y pues acaba por matar a su sargento, y se escapa. Y entonces en ese escape encuentra a este vato que es básicamente el dominant de trueno. O sea, así es. Y pues ya, estamos en una misión. A ver qué pedo. Es todo el This contexto. isn't the first time I've seen one of these. Perhaps I can use them as waymarks. De hecho, el juego lo empecé con audio japonés. Porque empecé el demo, pero luego ya en el juego normal pensé que me iba a respetar mi configuración de audio japonés, pero no. Pero creo que está muy bien, la verdad. O sea, me gusta el doblaje. Ah, con razón, porque las voces, o sea, los movimientos faciales son 100% Eso, pero el doblaje en japonés es el doblaje. sí. Ujú. Y el doblaje en inglés es como Death Stranding. Ah, ok, sí, sí, makes sense.
Sí, En Final Fantasy XIV, mira, ¿podrías hacer un favor y enseñarme la resolución de las uvas? la Esa uva resolución. que está bien iluminada, mira. A ver, baja Simón. más en el valle. Figures up ahead. But are they friends or foes? ¿Ves qué bonitas uvas? Sí. En Final Fantasy XIV fue toda una controversia porque las uvas eran polígonos. ¿En serio? Sí. Es que hay una escena donde hacen un paneo sobre un viñedo Ajá. y pasan muy cerca de unas uvas y se ve de que los polígonos en tu cara. A la gente no le gustó eso. Ya. Qué mamadores. Ciertamente. Sí. Royal. A ver, vamos primero. Ah, bueno, puedo abrir el dulce It's over. That's enough. Y aquí, a diferencia de otros Final Fantasy, nada más juegas con All eluded. Clive. Why? What is it they want? You're welcome to ask the next ones we meet. Let me know how it goes. Bueno, ahora sí, podemos abrirlo. Ok, muy bien. El Holy Empire of Sunbreak es básicamente nuestro principal enemigo. A nation occupying the northeastern reaches of the continent of Storm, with the great city of Oriflame as its capital. Sunbreak is the realm's largest theocracy, and home to the Mother Crystal Drake's Head. Under the rule of the Holy Emperor, the people of Sunbreak enjoy a life of plenty thanks to the crystal's blessing, which they believe to be a gift from the goddess Gregor herself. Muy bien. The Fallen. An ancient and yet highly advanced civilization whose relics can be found across the length and breadth of Valistea, que creo que es el continente. The material from which these relics are constructed is far sturdier than steel and cannot be worked by modern methods, so the people of the modern day have elected to build inside and around them instead. The Dominant of Fire. A mysterious figure who was first seen amid the chaos of the imperial invasion of Phoenix Gate, que es el evento que les contaba que sucedió en el inicio de la trama. Immediately before the appearance of the second Icon of Fire, es el Icon of Fire, el segundo dominant, the very Icon that slew the heir to the ducal throne, o sea, el hermano de Clive. Clive believes this man to be the dominant who murdered his brother and has sworn to take his revenge. Obelisk. Al contexto de el lore de las travel stuff. Ancient relics found across Valistea. Their construction closely resembles the airships of the fallen, but unlike them, they do not appear to have fallen from the sky, rather to have stood in place since time immemorial. They illuminate when Clive approaches, though for what reason it is unknown. After once being lit, they continue to shine with the same blue glow night and day, making them ideal for use as waypoints. Un poquito antes, de hecho, de que nos lanzáramos a esta misión en particular, a esta área, hubo un momento en donde Clyde se topó a alguna pequeña estructura y parecía que reaccionaba a su presencia. Entonces, algo tiene Clyde por ahí que todavía no sabemos qué pedo. Es un niño especial. Sí, es un niño especial. Bueno, de hecho creo que aquí tiene 28 años. Or anyone else for that matter. It's too bloody Un quiet. señor especial. Es un señor. Even for this hour. What do we do now? First we look for my scouts. You start here, I'll circle round the back. How do I let you know if I find him? Good question. Shout? Subtle. Me gusta un chingo la voz de I don't even know what he looks like.
Ah, sí, el otro vato es Sid. Ah, sí, Sid Highwind. No. O sea, ¿es Sid? Sí, se llama Sid. No, bueno, no sé su apellido, de hecho. The village can't be completely Probablemente abandoned, Sid. Ya. can it? No puedo, no tengo un botón de zoom o algo así. Para ver si hay alguien por ahí. That sounds like a child. It's all right. I'm not one of them. My friend and I, we're with the Imperial Army, and we've come to help. Do you know where your parents are? In the church. Then I'm going to find them and make sure they're safe. Can you stay hidden here until then? To the church, then. Muy bien. Vamos a la iglesia. Pero primero, Ajá. como ven, gamer, Explorar. explorar ALV. Loot. Vamos a buscar pinche loot. Además, esto está abandonadísimo. Drink. Es el menú. Mitte. También hubo unas cuantas escenas en donde unos soldados hablaban otra lengua. Ok. ¿Como si fueran extranjeros? Sí. Sí. No me metí mucho para saber si eran de la zona. Porque o sea, literal era un conflicto bélico. Estábamos en plena batalla. Entre unos, pues no sé si eran como druidas, magos, como tipo, daban un trip muy árabe, por sus Damn it. espadas, No one sabers here. y así. Y el espacio era desierto. Vamos a ver. Nada por aquí. Nada por acá. Ok. Ahora sí. Ah, qué bueno. Me caga cuando no puedo, Saltar. sí, sí. O el salto es demasiado realista, ¿sabes? A ver, bien. Ok. This man's gonna die if we don't get into a healer. Enough of your barking, dog! Uy. About time. Stand back. Who the hell are you? Clive! Thought you weren't coming. You still alive, Gav? Barely. Been doing what I can for the villagers, but I thought you were joking. It's all right. Good men. Is this everyone? ¿Quién fue? no, there were others. A pair of royalists came Daniel for the bearers MDAX. just before you MDAX. arrived. Hola Gracias. Daniel, Dominant among them. bienvenido.
Grande. Cúbole, cúbole, cúbole. Maybe. huele, cuate? It's not like he was holding a sign. Oh, shit. I'll give you one guess where he's going. Clive, after him. Únalo ya. ¿A poco no puedes correr más rápido, maldita sea? Me gusta que me limite mi velocidad. Hace poquito está corriendo más rápido. Any word from the scouts? Not yet, my lady, but we have the Dominant's companion. It's only a matter of time before we seize our quarry. Very good. And what of the others? Es la artillería. The bearers have been taken to Caer Novent. Ah, ya. Some may still be worth keeping should the dominant elude Nice. us. All is in hand, my lady. They will not be spoiled. I give you my word. Gentlemen, a toast! Will you join me? My thanks. To Our Lady of the Wind and the King! The Imperials drink this piss? Ya. Well, it would go some way So to it's- explain their breath. Muy fifí, muy fifí. Lady Benedicta! Imperials! Maldita sea. And instead of killing them, you lead the rats straight to us. Mercy! Y... un soldado menos, supongo. Look what we have here, boys. An Imperial bearer. Good. I was getting bored. Ajá. A vos la... Eikon del viento. ¿Quién era como? Garuda. Simón, Garuda. Esa es. A huevo. Claro que sí, señoras y señores. Se vienen cositas. Hombre. What is that thing? If this means what I think it does, Sid has some explaining to do. Wow. You know what to do, boy.
también puedo controlar un poquito al perrito. Mandarle órdenes. Como buen compañero. A ver, vamos a ver. Cleric's Medallion. At a glance, what appears to be a holy relic, able to channel the power of the divine into curative energies, actually contains the dust of a light aspected crystal, known to be a catalyst for the restorative arts. Ok, supongo que esto nos dará... Ah, sí. Great. Increases healing potency potions by 20%. Perfecto. Why right? To most, this nondescript lump of rough-hewn stone is nothing but a nuisance upon which to stow one's toe. To the blacksmith, however, it is much, much more, for the metal contained within may be fashioned into inexpensive yet durable gear favored by wearers across the realm. Crafting. Esto también, crafting. Uy, ¿quién nos siguió? Detengo El todo. papá de Andrés is now following. Bienvenido, el papá de Andrés. Gracias, el papá de Andrés. Mijito, me andan hablando de Coppel. A huevo es que Witches. debes la tele. Exacto, tiene que ser Witches. O se me hace que es Bienvenido, papá de Andrés. H. Ahí si luego me invitan ojetes en WhatsApp. Si te invitamos, güey. Con Pedrito Sola. Creativo con Pedrito Sola, escuchar. Mejor que escuchar a mi hijo bastardo. Pues, wow, okay. Pues así las cosas. Supongo que cada quien, ¿verdad? Cada quien. Muy bien. Magic Dash. All creation is possible because of ether. Is what gives a formless form and life is life. When an object is consigned to the flames, whether due to age, ether. Ok. Es como... O sea, el ether es como el, materia de... No, el livestream, perdón. De Final Fantasy VII. El éter. Sí. Crafting también. Muy bien. Igual con esto ya puedo también upgradear mi broadsword. You've got some fight in you, even for a branded. Si supieras, Mika. Si supieras. Look who's here to save the day. Is this how you recruit all of your charges? Don't recall you complaining, Benedicta. So, Sidolphus. Sidolphus. Remind me, why was it that you betrayed your kingdom? Ajá. I asked you a Resulta question. que es burgués. Lord Commander. Bueno, hablan de Rusia, hombre. Es witches, sí. Ok. Because I've had enough of you and your king's antics. And yet here you are, stealing my branded. What are you plotting? Pongan chichis, es As if viernes, I'd tell you. wichis. Se delató muy fácil, mi compadre. Lady Benedicta, we have secured the dominant. Oh, something isn't there. And she's gone. Did she say where she was going? No. Then we head back to Lost Wing. One of the villagers may have heard something. But we can't just... Which is why I sent Gav. Anda con este Zoro, The man has a nose for these things. Muy basado. Está bien verga su chaqueta. Ups. Hay que conectar este pedo. So, it wasn't about bearers at all. They were looking for a dominant. Yeah, that's right. Thought we were hiding the bastard. Like any of us would keep a monster like that under our roof. Oh, no offence.
When no one talked, they started rounding up everyone with a brand. And then everyone without one and all. And locked you in the cellar, hoping sooner or later someone would break. Salud. You know, things might have been different if you'd accepted my invitation. Oh, don't remind us. We were all saying the same thing. This is our home, innit? Don't mean we weren't all we can, though. And that, I'll drink to. Oh, come hear the tale of Lord Dion the Bold, who's tamed worms a thousand and slain that tenfold. 100 full legions the young dragoon led, and watched as a million foes turned tail and fled. His lance levels mountains, it spanders the deep. The skies over storm breaks for Listen, Clive. and through the Revenge won't bring him back. It won't. his name will live on. 13 years ago, I watched a dominant kill my brother right in front of me. And I did nothing. But now I can. I can kill the son of a bitch and bring peace to my brother's soul. After that, whatever happens, happens. Fate. You're content to be its slave, then? Eso es aguante. Sí. His radiance would have us believe the Imperial host invincible. Yet here we find the Empire's cornerstone teetering on the backs of a handful of cowards and cutthroats. Well, Bahamut may lead 100 full legions. Could it be that the young prince defends a house of cards ready to topple at the slightest breeze? Tell me something. Why do you not resist? Within you lies the power to slay gods. The phoenix perished in your flames. Yet you do not fight. You do not flee. You refuse your gift. Perhaps you're distracted. A ver, vamos a ver. Ah, ok, Dominant of Fire. Benedicta Harman. Ok, Carnorvent. An Imperial stronghold located along the southern fringes of Sombrequa territory, far from its capital of Oriflame. It occupies a key strategic position adjacent to the Crystal Belt, and is suitably, formidably fortified as a result. Within its walls there are living quarters, a church, a gaol, and sufficient storehouses to set the occupants through a lengthy siege. Okay. ¿Y este pedo? Crystal Feathers. Ah. Que son como las Dimeritium Shackles de The Witcher. Restraining device or bears and dominance that uses precisely arranged and activated shards of crystal to disrupt the flow of ether through their flesh, thus preventing them from priming or casting magics. So valuable are the materials from which they are made, and so rare the skill required to craft them. There are few specimens in existence, and they are only employed when absolutely necessary. Okay. Y al parecer no sabemos quién es esa morra. My offer still stands. Join us and you will be treated with the respect one of our kind deserves. Ouch. Lord Margrace, don't! Lord Margrace.
I'll give you a moment to consider your options. Do be gentle with them. Muy femme fatal, nuestra comadre. Bastante. Clive. Wake up. Gav's back. Se quedó jetón, parado. ¿Se entiende? Sí, seguramente no ha dormido en días. Cairnovent. One of the Empire's outlying strongholds, though apparently not strong enough to keep out the Royalists. The captured bearers are inside. I'm sure of it. If Benedicta's orders are to stay in the shadows, she won't be traveling with many men. Meaning, she'll be keeping her prisoners together and close by. Including the Dominant. So, we find a way into the fortress and conjure a bit of chaos. What about me? Excellent question, Gav. You will wait outside the care and guide those I free to safety. And miss all the fun. Why can't he do that? Clive doesn't have your nose. He'd stumble off a cliff before he even found the men. Come on, Gav. You're the best man for the job. Well, when you put it that way. Suppose I'd better scout ahead for any surprises. Don't you let him down. No te metas con mi bro. All right. Shall we? Not so fast. We wait until tomorrow. But he's right there. And if we leave now, we'll arrive just as the sun comes up. Maybe join the guards in breaking their fast. Come on, Clive. They only just took the place. They'll be there a while yet. We've got one chance at this. You don't want to waste it, do you? No. Okay, fine. Anda bien desesperado, mi compadre. The Dead of Night. Veamos. As the story progresses, new weapons and items will become available at the Hideaway's trading post, Karen's stall, as will new forging recipes at the Black Hammer. Now that's settled. There's Okay. someone I want you to meet. At this hour? He's the owner of the tavern, and our best hope of getting a decent night's kip. Ah, mira. Sí. After it. Acaricia el perrito. Sí, muy bien. Who's the good boy? Que es un buen chico. Sí, otra vez. Ah, que es un buen chico, es un buen chico. Sí, es un buen chico. Otra vez. Ah, sí. Otra vez. Fetch. Bien, ok, muy bien. Qué bueno. Me puso feliz que puedas jugar con el perrito. You're the kind man who saved Mummy. Thank you. You're the kind man who saved Mummy. Thank you. Thank you. What can I interest you in today? Oye. Vamos a ver. Sí. I trust it's all here. Oye. Wolfskin Sash. Pff. Ok. Charles Vance. Ok. 680. A ver, es un vergo de dinero. What the fuck. 40,000. ¿Qué chingos es esto? A tattered slip of parchment upon which has been hastily scrawled several bars of music and the title Idols of the Empire. The melody seems familiar, but the author is unknown. Adds a new song to the Hideaway's Orchestrion. Ok. Bueno, supongo que no he llegado a esa quest todavía. Sí. Necesito... qué hueva. Ah, yes. Son bien caras las pinches pociones. Pero bueno. Sí, I
trust it's all here. Simón. Y Wolfskin. I hope it's to your liking. Ah, qué puñetas. Bueno, whatever. Good day. Ok. Vamos a ver. Me gusta mucho el menú. Se me hace muy bonito. Muy bien. Longsword está equipada. Wolfskin. Este pedo. Simón. Ok. Ah, y aquí podemos equiparnos cosas. Muy bien. Clerk's Medallion. Número 2. Badge of Minority. Different parallel displays of courage on the field in battle. Increase attack by 7. Perfecto. Y ya. Estos, los Rings of Timely, bla bla bla, son básicamente los ítems que te dan para que el juego sea más fácil. Y pues sí, no te la pelas tanto con los commands y haga cosas en automático y así. Pero, no voy a hacer eso. A ver. Okay. Ah, ok, puedes optimizar tu gear. Supongo que te equipa cosas en automático. Recomendadas habilidades. Ok, no, está bien. Ok, veamos. Ability points. Ok. Estos también los puedo upgradear. Prison Dodge. Lunge. Uy, eso me gusta, sí. Burning Blade. Ok. Stomp. Mira, este está caro, ok, esto me gusta mucho. Y 180, ok, no, ya fue, perfecto. Gear and Icons, ok. Supongo que entonces, o sea, este pinche menú ya no se spoileó. Porque básicamente los icons puedes tener más de un icon. Ja. Sospechoso. Ok. O sea, vamos a ser como un avatar, prácticamente. Perfecto, ok. Ok, ahora te voy a vender mi basura. Yeah, that'll fetch a good price. Here's what we agreed on. Adiós. Yeah, that'll fetch a good price. Adiós. Could never have too many. Y ya. Good day. Sobres, carnal, buen día. Vamos a ver, ¿hay más que puedo hablar? ¿No? Okay. Quentin, my good man. It seems we'll be spending the night. I thought as much. Where do you find that one? What, him? You wouldn't believe me if I told you. Quentin here is an old friend, one who is sympathetic to our cause. Sympathetic? And he knows about your little sanctuary. I would never have guessed so many people were bent on setting us free. When last I checked, the mere thought would earn you a trip to the gallows. I am well aware of the risks, as I am of the rewards. And what could be more rewarding than your very own dominant of fire? A dominant? Here? Now that I would like to see. Meaning you haven't? No, but nothing passes unnoticed in Lost. Take your brand, for example. ¿Quién fue? Bienvenido, Mr. Beast, olivo holandés. People will see that. Mr. Beast, olivo at holandés, once. gracias por el follow. And I need Gracias, hardly tell pasado. you how they will greet the inquiries of a bearer. You are afraid your words will fall on deaf ears, as they have ever since the moment you were marked. Happily, I can provide a solution to your O dilemma. haz algo, As a güey. favor to Sid, that No me is. levanté a las 6 AM para esto. Ok. Estoy Take jugando, güey. this. Si eso es lo que... You will find it ¿Qué has the esperabas? uncanny power to loosen tongues.
Veamos. Si obtiene access to hang. May the mothers guide you. This might be Imperial land, but here in Lost Wing, it's his word that's law. But how? You don't need to worry about that just yet. Trust me. Everyone in Lost Wing knows what that seal means, and what it means if they don't take note. Now we can sit here counting our blessings, or put them to good use and find that dominance. Your choice. Let's see if this thing really works. Party makeup was changed. Gather information from the... Ok, ahora hay que hablar con la gente. You're the kind man who saved Mummy. The hanged man is always watching. As if he had aught better to do. Okay. Bye. Ah, qué hueva. ¿Por qué me hacen esto? Ok. A ver, puedo... No. ¿No puede tirar su caja? No. No. Ok. A ver. Freed villager. That a hanged man I see? Master Quentin must think you're important. I am It's a important, good thing you bitch. done today, getting rid of those bastards. If you hadn't come when you did, I'd be on my way to Ash by now, along with the others. Poor buggers. These others, was there a dominant among them? A dominant of fire? Might have been, yeah. Royalists seem to think there was, anyhow. A thin bloke all swallowed up in his robes like one of Great Grieger's churchmen. Do you recall anything else about him? Un batido bien escuálido. Only that you weren't alone. Was a young Igual era maid who went grífido. wherever he did, including the church, and wherever the Royalists dragged them both off to before you got here. I see. Thank you. Ah, ¿sabes cuál anime empecé a ver? ¿Cuál? Code Geass. Ah, buena elección. Sí. Bloody cowards! Setting Todavía no up terminé la honours primera after temporada, dark. I'd like to see them try. pero está bastante basado, güey. Sí, Así es. Sí me está gustando mucho. Muy woke. Muy woke, güey. Muy materialista. Eso me gusta mucho. Honored visitor, might I ask that you pray Se me hace with muy us verga for the también, deliverance como el mismo Britannian es un pinche... es el líder de los revolucionarios. Master Quinton took a liking to O sea, bueno, pues básicamente se There I autoproclama. was, thinking you were in bed with Sid. Wonder what Gav will have to say about this. Muy basado. Herradura. Ajá. Speaking of whom, if you see him, tell him thanks. I'm searching for a dominant of fire. Gav seems to think he might have taken refuge here. We see a lot bearers around these parts. But I do seem to recall one who commanded Ese man suena flame. como Vin Diesel, Now, sí, whether al or chile. not that makes him a dominant, I can't say. El de las dos espadas, The supongo que Waludas certainly decías. took a keen interest in Mr. the poor Beast, sod. olivo holandés. Did you get a look at him? Pero sí, coincido contigo. Didn't have a chance. One of the other bearers might have, though. Thank you. Es lo que decíamos hace un ratillo, que al chile este doblaje me mola, sobre todo la voz de este güey, de Sid, que este es Clive. Pero sí, se me hace muy verga su voz. Vamos a ver. Speak with Sid. Tell me that scowl means you've got good news. So, a shady lad with a hood, and his equally shady lass. Not much to go on, but
But... I've been thinking, if our friend is a dominant, why not just burn the royalists to a crisp? There's a reason he's holding back, and I reckon it has something to do with his partner. What makes you say that? One of the villagers I talked to said the two were separated. If the Waluders have her, our dominants like to think twice before starting any fires. Whoever he is, he's shown himself to have a level head. He's careful, cunning, and he doesn't want to be found. This could spell trouble. For us and the Royalists both. Still, it'll be a whole lot worse if we set off after them with bleary eyes and empty bellies. There should be a pair of pallets waiting for us back at the inn. Shall we? Muy loco porque cuando ocurre el primer el conflicto que da la obertura a toda esta trama, parece, o sea, es mi impresión que Clyde es Ifrit, o sea, el Dominant of Fire que mató a su carnalito, pero que exista otra persona en ese mismo momento en donde parece que es un Dominant of Fire, pues cambia las cosas. Así que ya veremos qué pasa. Está interesante. Me está gustando mucho la trama principal. Beds? I seem to recall your request being to spend the night. And for that, the floor will more than suffice. Better than a wet rock, I suppose. Come on. My thanks, Quentin. Next time you're at the hideaway, our floor's all yours. No need for thanks, Sid. This isn't an act of charity. You don't say. In exchange for my floor, I shall be requiring your services. The Royalists saw fit to erect a barricade across the road south when they occupied the village, and failed to remove it when they left. I expect it to be gone before you leave. As you wish. Well, that took longer than expected. First time dismantling the barricade? It gets easier, don't worry. I won't. If we leave now, we'll arrive at the care when the shadows are at their deepest. Unless you'd rather wait. No more waiting. The road south, then? Unless... I know of another shortcut. You should be so lucky. The mysteries of vinification. While some winemakers will remove the skins of the grape. Blah blah blah. Blah. Vinos. Ok, nada por aquí, nada por acá. Sobres. Nothing down here but dust and cobwebs. Unless you're here to help me get rid of them. Nope. ¿Hay algún modo para jugar como el Gypsy Crusader? Ojalá, igual y más adelante, amigo, puede salir donde puedas ser absolutamente racista y despiadado. Se ve como un campo de batalla. Ok, no. Disappoint. Chinga. ¿Qué es esto? No, no es por aquí. No.
Physical map. Maldita sea. A ver, world map. ¿Cómo? Lost Wing. Pues sí, supongo. A ver. Ok, es el Hideaway. A ver, si va el Hideaway, vamos. Ok. Primer Final Fantasy que veo me da vibra a The Witcher. Sí, o sea, tiene cosillas similares. Diría yo que hay algunas que Witcher se inspiró en Final Fantasy. Pero sí. De hecho, o sea, por ejemplo, no sé si te acuerdas. No, aquí no estaba. En The Witcher hay unas shackles, Dimeritium shackles, algo así, que son como esposas. Y aquí salen algunas que son parecidas en su función. Pero sí, creo que, o sea, no es tan abierto este juego como Witcher. O sea, Witcher sí tienes un pinche mapa totota. Y aquí es mucho más lineal. Perfect timing. En este Final Fantasy en particular. You to fetch me some timber, could I? Fetch wood for a carpenter. I'll be happy to. I'd be happy to. Oh, thank you. You'll be helping me and the hideaway both. Takes a lot of work to keep this place standing. More than we can manage, if I'm honest. It certainly looks like you've got your hands full. You can say that again. The Fallen knew their craft, make no mistake, but not even their handiwork lasts forever. That's why the walls need shoring up. Can't have the vegetable patch crushed before our first harvest now, can we? No, I suppose not. All right, where can I find this wood? Ask over at the White Ants. They'll point you in the right direction. Thanks again. I really appreciate the help. If you could bring me that wood, I'd be ever so grateful. The lads at the White Ants should be able to help you out. Sid once told me, the Blight doesn't kill the land, it only makes her forget who she once was. She'll eventually remember her purpose. All she needs is a little reminding. Simón. A ver. ¿Qué hay por allá? Leave me be. Quests. Do you think we should go and help? Don't think I haven't. Este otro no lo conozco. Vamos a ver. Ah, a new face, and dare I hope, a willing pair of hands. The fat chocobo is a demanding mistress, and we are too few to keep her on her feet. Might I persuade you to deliver a meal or two to souls in need of sustenance? For your trouble, I can offer you the contents of my strongbox and my enduring gratitude. O sea, tengo que pagar. I don't see why not. Marvelous. And who exactly do I have the honor of addressing? Clive. Delighted to make your acquaintance, Clive. I'm Kenneth, and mine are the weary shoulders upon which the weight of this fine establishment rests. Now, I have 3 hungry customers awaiting their victuals. Take these if you would, and be careful. Oh, wow. Vamos a ser mesero. Ok. Oh, meal. How long has it been? A ver. Okay. Your food. I was hoping it might be. Well, Joseph, you're new, aren't you? Kenneth's running you ragged already, I expect, the old rascal. Well, he did say he'd give me something for my trouble. Ah, ya.
O sea, me paga 500 And gil. so he should. We're not slaves anymore. Well met, lad. And keep up the good work. Otro camarada. Bearer. Vamos a ver. Here. Oh, my thanks. I hope you do not think me lazy for waiting to be served like a lord. Only my former Eso es un master did chiste. not use me kindly, you see. No sé, He yo left creo que me tú cuentas half mejores, güey. lame, truth be told. La verdad. But Sid Muy took maduros. me in nonetheless. Well, the hideaway is the home I never knew, and a mighty fine one at that. A blood piss for real, for real. No cap, for real, for real. I'd been cast out and left for dead when Sid found me. There's not a day goes by I don't count my blessings. There's not a day goes by. If you can read, don't let Otto know. We'll put you to work on the ledgers too. Notado. Well. There's so much more to farming than just seeds and soil. Seeds and soil. Your food. Just a moment. I need to finish this. I won't be a burden. I'm of no use to anyone as I am, but Sí, maybe mijo, se te va a enfriar. if I can master this. All right, but see that you eat it before it gets cold. Of course. Thank you. Simón, bro. That's the last one. I'd better let Kenneth know. Wizened man. ¿Qué pedo con ese güey? Yours is not a familiar face. Are you new to the hideaway, perchance? Perchance. You could say that. You can just Well say then, perchance. Allow me to welcome you. I am Harpocrates II Hyperboreus. Harpocrates. Quite a mouthful, I know. Which is Que why es everyone como here el has filósofo. taken to calling me simply Tones, on account of the company I keep. El And Thomas. what varied El Tommy. company. I'm a collector, you see. El Tomito. Not of bijou and baubles, but of stories. The history and culture of these isles have ever been a source of endless fascination to me. But alas, my days of wandering the realm in search of new tales are far behind me. And so I've taken to sharing that which I've gathered with all who might listen. Perhaps you would care to listen. A ver, cuéntate una de vaqueros, carnal. Bueno, primero, ¿qué fue When I was contigo? very young, When I ok. was very young, no importa. Sí, ya. Como que en estos diálogos no, nada más vocearon la primera línea y ya después. Pero Además lo improvisas tú. Simón. And then beyond the shores, my father would read to me every night from the only book we had, A History of Valisthea by Master Chronicler. So enchanted was I by this realm of myth and magic that when I was of age, I enlisted as a deckhand on a merchant gallery, that I might see it with my own eyes. yet when I arrived, Yet, when I arrived, what I found was a land of war and suffering, darkened by the blight and the evil in men's hearts. Still, I was determined to follow in the footsteps of Moss and record what I could, and so I did, in all manner of places and all manner of roads until my aging legs could carry me no longer. Fortunately, Sid found me by the roadside, so to speak, and offered me a place here where I might continue my studies, albeit without the wandering. Muy bien, ya sabes tu backstory. I don't believe you've read this particular chapter before. The Thousand Tomes is a comprehensive companion of Valisthean lore. Okay, covering everything from its terms to important persons, geography, and history. New information is constantly added as Clive progresses through the story. Past active time lore entries can also be viewed here. Ah, well. I have a few new notes that might interest you. Okay, Clive tells Hippocrates. Ah, con madre. What subject shall we consider today? ¿Cómo se llama el griego que era el vato, el primer historiador? Simón, Hipócrates.
Pues sí. Es Harpócrates en vez de Hipócrates, ya, con razón. Makes sense. Chingón. Chingón. Ok, a ver. Vamos a ver. Lost Wing. Settlement, located, ok. Ya, creo que este es el... A ver. ¿Creen que el Dr. Wagner Jr. le quita la máscara sin límite de tiempo a Putin? Simón. No, hombre, pero se me hace curioso. Desde hace meses que se está reportando una rivalidad de Saiyan entre el ministro de Seguridad y Wagner. Putin ha de haber considerado que algo así pasaría. Sí, güey, yo creo que... la verdad, güey, yo creo que todo es una cortina de humo. Por AMLO, güey, para que nos distraigamos y no pensemos en la cancelación del plan B. AMLO, God, el maestro de... el verdadero titiritero. Vamos a ver. If you can read, don't let Otto know. We'll put you to work on the ledgers too. Jesus Christ. All done, I presume? All done, I presume. They were Splendid. All three of them. Not slaves waiting upon their master's pleasure, but men waiting to be fed like equals. Indeed. Equality is the very cornerstone upon which our little community Equality? is founded. Sounds these woke walls, as we are shit. scorned as slaves, speaking only when spoken to, eating only what scraps our masters deign to give us. The first hot meal here is the first many will have known. In the hideaway, we are free, truly free to speak as we please, when we please, and to eat what and when we desire. More than reason enough to trust in Sid's vision, wouldn't you say? Now, I promised you something for your trouble, did I not? The contents of my strongbox are yours to do with as you will. Thank you, Clive. Do come and visit me again, won't you? Que voy a decir, el Strongbox está vacía. Y te dice nada más. Psyched. Ya. Ya voy. Nivel 14. A huevo. Vamos a ver qué hay por aquí. Treasure coffers. Countless treasure coffers are glide across the realm, just waiting to be plundered. If you find one, don't hesitate to keep it up. Blah blah blah. Sure. Yeah, boy. Badge of merit. Ok, vamos a castar metal. Ándale. Metal. You try to kill the metal. Aquí podemos ver. The strength of a city is defined by the guard that mans its walls. The strength of a city guard is defined by the pride in their hearts and the laurels in their breasts. This badge provides its wearer with one of the two. Ok, nice. Ya tenemos más defensa, más ataque y más poder de pociones. Son upgrades bastante básicos. Ok, speed with a carpenter. Two. Excuse me. The man working over by the garden sent me to fetch some wood. Ah, that'll be Jeffrey, master carpenter. Jeffrey. Luck would have it, we've just finished cutting the timber he's after. You take as much as you need from the stack. Thank ¿Ves you. dinámicas marxistas en Final Not at Fantasy? all. We appreciate the assistance. Pues sí. O sea, Literalmente te plantean la naturaleza como con un valor fijo, extraíble y explotable. Here we are. sí, y también la relación Better de get this clases, to ¿no? O sea, Jeffrey, was it? justo, por ejemplo, tu personaje principal es básicamente fue un prisionero de guerra en donde pues le arrebataron todos sus derechos humanos y se volvió carne de cañón para el imperio. Y a través de, o sea, se dio cuenta de que la persona que iba a matar, que lo mandaron a matar,
resultó ser una amiga de su infancia, el vato dice, no, pues a la verga, sobres. Y ya, y se, digamos, rompe sus cadenas y se escapa y llega a este santuario, básicamente, en donde hay otras personas como él, que son los que le llaman los bearers, como portadores, porque portan esta brand en su mejilla izquierda, y pues van construyendo como esta comuna, supongo, este santuario donde pues básicamente están resistiendo, ¿no?, ante la opresión de el imperio y otras fuerzas externas. Pero pues básicamente este es como el pequeño espacio donde se está construyendo una pequeña revolución. Oh, you're back. Mira, está otro vato Hope que es fetching that bearer. wood wasn't too much trouble. Will this be enough? This will do nicely, thank you. With a bit of luck, the walls won't be... That sounds ominous. Oops. Oh, it's not as bad as all that. And it's a damn sight better than the alternative. We're safe, we're warm, and we're... Jack lo hubiera dicho What mejor. could we ask for? Yo creo que sí Now lo stop hubiera fretting dicho and mejor. take this. You've earned it. Pero gracias. Welcome to the Gracias, fold. amigo. There's no need to... That's not a matter of need, my friend. You're one of us now. You're one of us now. Make do and mend. Muy bien. Heal bug. What the fuck? Ok, ya. O sea, es como mercancía que puedo vender y sacar más dinero. Sid once told Muy bien. me, the blight doesn't kill the land, it only makes her forget who she once was. She'll eventually remember her purpose. All she needs is a little reminding. Calentamiento global. Ajá, sí, muy preciso tu comentario. Básicamente this is Blight. Que asumo, de hecho, que estos dos arbolitos que están aquí están afectados por Blight. Y este arbolito no. Mira el Moogle. Moogle. Atácalo. No, no puedo. Muy bien. Bueno, ya me voy a un rave mañanero. Pásenla bien. Gracias, amigo. Disfruta tu rave mañanero, Nos vemos. Gracias por Excelente. acompañarnos. Gracias por el follow. Por favor, danos dinero. ¿Dónde está? Ahí está. Te mandé muchos Pikachus de despedida. Muy bien. Creo que ya terminé aquí las side quests. Good. A ver. Ah, ya sé. What? Olvídalo Suppose I'll see you tú, around. mija. Karen Stall. Blackthorn. Well, Ok, use the what's forge. that for you, dear? Muy bien. Ah, chinga, todavía tengo la browser, no la he vendido. Ok. O no, no sé. No importa. Not bad, Long if I sword do más say so uno. myself. Wolfskin. Sash. ¿Y cuál es el que tengo equipado? Van braces. Travelers bands. Falta Sharp Fans. Ya, es cierto. Ok. Bueno, Should ok. last you a good while. Anything else? Pequeños upgrades. No, según yo no son visuales, nada más no son stats. Simón, según yo no cambió. Le falta nivel Assassin's Creed. Ah, sí. Sí. Ok. Terminamos acá, ahora puedo irme para acá. Y continuar la historia. Vamos a ver. Ok.
rest and surely waiting. Muy bien, continuamos la historia. Most of us came to Lost Wing to get away from the kind of thing that happened last night. Oh, which only makes it worse. Okay. No por aquí. Maldita sea. Estoy equivocando constantemente. A ver. Get your shit together. Entonces para allá. No. Entonces para acá. A ver. ¿Cómo chingados? Ah. Para acá. Come back to me, my darling. The road here cuts through Lorbert's Pass to Care Northern. Lorbert's Pass. You're not thinking of heading that way, are you? I am actually. Sobre. If the Royalists were looking to take the care, they'd have posted sentries to prevent any unwelcome surprises. At least I would have. Well, you should know. You should know. Uy, ya huevo. Ahora sí ya puedo correr rápido. Wrong way, friend. Told you. It's over. Finished. Royal Master. Parecen como los lobos del principio. What are the Royalists thinking? Why take a stronghold they've no chance of holding? When they've no intention of holding it. The king is up to something. The king? Well, you don't think they're acting on a whim, do you? This is one of His Majesty's cunning stunts, and he's sent his best to execute it. Stay down. It's over. That's enough. I'll tell your lady. You try. Cairnorvant. Hard nut to crack, even when it isn't crawling with royalists. I don't care who else is in there. Stay down.
cutscene. Ya voy. Igual y termina esta cutscene y lo podemos dejar aquí. Much as I Ya enjoy está, me battering parece down the excelente idea. front door, I hazard this endeavour will require a bit more tact. There's an old sluice that empties under the bridge. It should see us through to the lower levels of the care. Sid. We both know why I'm here. But what is it that you want? Why would you risk your life for a handful of outcasts? If anyone ever learned what you've been doing with their property... They'd have my head in a box. But this isn't just about dominance and bearers, it's about all of us. What I want is to build a place where it doesn't matter what you are, but who you are. But our world isn't ready for a place like that. La búsqueda del comunismo. So, until it is, Camarada I Sid. use the power I've been given to show people there is hope. So, tell me about this, Benedicta. The best and worst decision I ever made. Don't underestimate her, Clive. A fight with her icon is not one you're likely to walk away from. Garuda. Warden of the Wind. Hey. Sobres. Excelente. Y pues ya, prácticamente aquí nos quedamos, amigues. Aquí quedó. Muy bien. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Es 1 hora 44 minutos de stream. Bastante entretenido. Final Fantasy XVI. Esperen siguientes playthroughs. Sí, un saludo a todos. Muchas gracias. Chao. Nos vemos.